Industri hiburan termasuk yang terhempas akibat COVID, tak terkecuali industri teater di Broadway, New York sejak pemberlakuan PPKM pada Maret 2020. Lonjakan kasus varian Delta di Amerika Serikat pun kembali memaksa industri ini untuk beradaptasi memastikan keselamatan pengunjung maupun pekerja dan aktor. Setelah setahun lebih tutup pusat pertunjukan kota New York, Broadway bersiap kembali buka mulai September. Tapi dengan perbakan varian Delta virus corona, Liga Broadway, Asosiasi Industri Pertunjukan setempat, memperketat prokes bagi penonton. We announced a new policy today that will take place at least through October 31st, that all people over the age of 12 must be vaccinated to be in our theaters and must show proof of that vaccination at the time they enter the theater. In addition, they will need to wear masks in the theater. And all people under 12 or people who have health causes that would keep them from being vaccinated or religious preferences would have to show a PCR test result, negative result from the last 72 hours or an antigen test result in the last 6 hours. Asosiasi industri ini akan mengkaji ulang kebijakan ini memasuki November berdasarkan kondisi pandemi saat itu. Pengetatan aturan ini pun diputuskan setelah melihat perbakan varian Delta yang bahkan bisa menerobos pertahanan akibat vaksin dengan penularan pada sekitar 1,0% warga yang tervaksinasi penuh di sejumlah klaster, menurut pantauan Pusat Pengendalian Penyakit AS CDC. The breakthrough cases of the Delta variant have just made us rethink that decision because we've committed all along that our audiences, our cast, our crew have to be safe. As much as we'd love to be open and theaters full of people, we have to take safety first. Aturan serupa sudah diberlakukan untuk musikal Bruce Springsteen yang buka awal pada Juni dan mendapat tentangan dari pihak anti-vaksinasi yang menganggapnya sebagai diskriminasi. Tapi menurut Liga Broadway, inilah yang memang harus ditempuh untuk memulihkan industri pertunjukan yang terhempas akibat pandemi. Well, we've had over 90,000 people without work, some of whom lost their health insurance. The arts create the city of New York, and people live for the arts. So it's been a very sad and a very disheartening thing to not have those things that bring us joy. Menurut Dinas Wisata Kota New York, sekitar 70% penonton pertunjukan Broadway adalah turis. I mean, in all honesty, like coming from a military family where my husband's had 7 anthrax shots and everybody gets the flu shot, I don't see any reason why we shouldn't trust the CDC and science because it's more transmissible. This Delta variant is like spreading chickenpox. I'd always want to see Hamilton and Broadway, but since COVID, it's not really allowed. But since they're opening it up, I think with the mask and the COVID card and all that, where you have to prove that you're actually vaccinated and not susceptible to the Delta variant, then I feel like it should be okay. Dari penjualan tiket, Liga Broadway mencatat musim pertunjukan sebelum penutupan akibat pandemi mendatangkan hampir 15 juta penonton ke Broadway. Tapi bukan para penonton teater saja yang diwajibkan untuk menunjukkan bukti vaksinasi COVID. Para aktor dan juga pekerja teater juga diwajibkan. Salah satu serikat pekerja terbesar yaitu Actors Equity Association mewajibkan anggotanya untuk menunjukkan bukti vaksinasi dan juga melakukan tes COVID secara berkala. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.